what is up guys? So today, since bumili kami nung rig at kung napanood nyo yun, yung last video ko is bumili kami ng mga parts and kasama doon sa mga parts ng PCA, nagpabili siya ng peripherals niya na mouse at keyboard. So yung keyboard is the same as doon sa keyboard ni Chris. So doon sa unbox testing and sound test ng kanyang keyboard, which is the Tecware Phantom TKL Outemu red switch. So ngayon is ang pinabili niya is maski anong switch. So ang kinuha ko na is yung Outemu blue, since kating-kati rin ako na subukan yung blue switch kasi clucky at saka tactile yung mostly na sinasabi niya doon sa Outemu blue. Why not try it, 'di ba? So yun, ito meron tayong Tecware, panibago na naman na Tecware Phantom TKL. Pang thumbnail. To, blue switch. Yun. To. Yan, naka-read siya. So, kung napapansin nyo yung pricing niya, 1,950. Yung nabanggit ko nung last video, 1,850. Tumaas daw yung price. Hindi natin alam kung anong reason. Yan na. Ang gagawin natin ngayon is unboxing. Kunin ko lang yung aking knife. So, kung hindi nyo pa napapanood yung last video ko about dun sa unboxing nung Tecware Phantom TKL, Outemu red switch siya, doon na rin yung reviews. Naka-comparison siya sa aking keyboard na ginagamit ko, which is the Logitech G Pro. So, meron na yung sound test ng Outemu red doon. Pwede nyo pakinggan, saka makikita nyo kung ano yung same lang na yung itsura. Ang difference lang is red yung itsura niya kasi nga syempre Outemu red. So, ito ngayon is Outemu blue switch. So, yan. Ayan, may plastic siya. Then, next, kasama siyang blue switch and the switch puller na naman. So, next is yung keyboard. Ayan. So, for a close-up, papakita natin siya mamaya. Then, ito, pakinggan nyo na. So, next, tingnan na natin yung itsura niya. Dios. Next is the various LED modes. FN plus insert key and breathing cycle color, breathing fixed color, fixed color, then FN plus home key, reactive ripple, reactive single, tapos reactive horizontal, next FN plus page up key, sine wave, vortex, raindrops, next FN plus del key, horizontal wave, pulse wave,
hurricane. Next, FN plus N key. Vertical wave, waterfall, swirl. Next, FN plus page down, diagonal wave, fixed color, ripple. Sa mga gusto mong panoorin yung Tecware, Phantom TKL, Outemu Red Switch, I'll put down a description down below. Pwede nyo panoorin if you like. Ang masasabi ko for dito sa Outemu Blue ay sobrang ganda niya. Para sa akin, napaka cracky and very tactile. So, nasubukan na natin yung Outemu Red and ngayon is yung blue. Masasuggest ko lang if mahilig kayo sa typewriter, clappy sounds, and kung mahilig kayong mag-type, maingay lang siya. So, sa tuwing gabi, dahil rinig na rinig. So, if gusto mo din mang inis or mang asar sa office, masasuggest ko ito. So, if you like the video, smash that thumbs up button and comment down below if you have any questions. Then, subscribe na din. Yun lang. Then, see you again on the next video. Bye. Peace.